У Сары огромный опыт клинической и практической психотерапевтии. Сегодня нам предстоит достаточно актуальная и интересная тема для обсуждения: милосердие к себе – это наука или искусство. Мы поговорим о том, из чего складывается милосердие к себе. О том, Сара подробно расскажет нам о том, как связано с состоянием нашего физического тела милосердие. Также будут представлены некоторые практические методы о том, как милосердие к себе развивать, культивировать. И сейчас я предоставлю слово Саре Иггер. Dear Sarah, I just mentioned that you will talk today on the topic self-compassion, science or art. And you will deliver the topic, what is self-compassion, how it is linked between body, mind, spirit, and compassion, how they link together, and how compassion affects body's emotions, regulation systems. And also some practical methods will be offered, how to cultivate, how to create this self-compassion to ourselves. Dear Sarah, most welcome with your presentation. And at the end, we will have chance for some questions, answers, and some meditation practices will be also offered to us. Thank you. You're most welcome. Thank you, Elena. And добрый вечер. I'm afraid добрый вечер. I'm afraid that's my maximum Russian, but I'm delighted to join you today. And thank you very much for inviting me. It's a great honor. Боюсь, это мой максимальный русский, который я знаю, но я в восторге от того, что сегодня я с вами. Итак, добрый вечер. So as we explore this topic today on the art and science of self-compassion, I'm just going to share with you some slides, which fortunately they have managed to translate into Russian for me. So hopefully this will make it easier. Сегодня, когда мы будем рассматривать эту тему «Милосердие к себе, искусство и наука», я буду демонстрировать слайды. Мы успели их перевести на русский язык, и это облегчит вам понимание. So the first question I'd like to pose to you is, what does compassion mean to you? И первое, о чем я хочу вас спросить, что для вас значит милосердие? So compassion is talked about a lot these days. Everyone's saying the world needs more compassion. So even before we start thinking about compassion towards ourselves, what do we mean? What do we mean by compassion? And for you just to reflect for a minute, what does it mean to you? Сейчас в мире много говорят о милосердии, о сочувствии, о сопереживании. Но прежде чем мы начнем говорить о милосердии к себе, давайте подумаем недолго, что для вас значит милосердие вообще. And if we were doing this as a workshop, I'd be able to ask you what you feel compassion means to you. But today, as we're doing live streaming, I'll just imagine your answers. И если бы это была мастерская, то я бы посмотрела ваши ответы, увидела бы их. Но сегодня у нас прямая трансляция, поэтому просто мысленно ответьте на этот вопрос. Что для вас милосердие? And of course, compassion in English, or the Latin root of compassion, means to suffer with. Com is with, and passione is to suffer. Само слово compassion на английском идет из латинского языка, и оно в буквальном переводе означает сострадать, сострадание. But is compassion really suffering with? And I think there's more to compassion than just suffering with.
И действительно ли вот это слово compassion, которое мы привели как милосердие, это сострадание или же это сопереживание, сочувствие, милосердие? So, as we explore this topic, these are two nice quotes. So, the Dalai Lama says, "The wish that all sentient beings may be free from suffering." И переходя к этой теме, я хочу привести два чудесных высказывания. Далай-лама говорил, что желание, чтобы все живые существа освободились от страданий, это милосердие. And Paul Gilbert, who is a psychologist in England who studies this, his quote is very nice. It's the deep awareness of the suffering of oneself and other living beings, coupled with the wish and effort to alleviate it. И еще одна цитата Пола Гилберта, это психолог, который работает с этой темой в Англии. Он говорил, что милосердие – это глубокое осознание своих страданий и страданий других, а также желание облегчить их и усилия для этого. And this, he is highlighting some important things like an awareness of the suffering of others and oneself, but also this wish to do something about it. И тут он выделяет две вещи: осознание своих страданий, страданий других, и также желание облегчить их. So compassion has an energy behind it. It has the energy, not only does it see suffering, but it wants to do something about it. То есть за милосердием стоит энергия. То есть это не просто видеть страдания, но это и энергия, чтобы сделать что-то, чтобы их облегчить. And when you look at other words for compassion, there are words like brotherly love, tenderness, sympathy, benevolence, consideration. So it gives you a feeling of the energy of compassion. И синонимы слова милосердие – это братская любовь, и нежность, и благожелательность, и участие. То есть за всем этим стоит энергия. And this is a very nice quote from Myanmar. When the sunshine of loving kindness meets the tears of suffering, the rainbow of compassion arises. И еще одно чудесное высказывание – это мьянманская пословица: когда солнечный свет любви и доброты озаряет слезы страданий, вспыхивает радуга милосердия. And again, this shows us that loving energy, which we feel comes from deep within our soul, this loving energy, when it meets the pain or the suffering in the world outside or in ourselves, then this energy, this feeling of compassion arises. Это опять-таки о том, что когда энергия любви, исходящая из нашего сердца, из нашей души, встречается с болью, которая существует в мире или которую переносим мы сами, то из этого рождается энергия милосердия. And so we can often see how when other people or other living beings are in pain or distress, we can respond. But we don't often realize that when we are in distress, we can also respond to ourselves with the same energy. И часто бывает так, что видя боль, видя страдания других людей, у нас появляется стремление помочь им. Но по отношению к самим себе, когда мы испытываем боль, у нас не всегда бывает такое же стремление. And so what I'd like to do now is just a simple exercise where I'm going to ask you to imagine two different scenes and just notice how you are responding in each scene. И сейчас я хочу предложить вам одно очень простое упражнение. Я попрошу вас представить перед собой две разные сцены и потом заметить, каким будет ваша реакция, ваш ответ на каждую из этих сцен. So for the first scene, you can even close your eyes if you like, but I'd like you to imagine you are with a friend or a loved one who is suffering in some way. Вы можете закрыть или прикрыть глаза, как вам удобно. В первой сцене я попрошу вас представить, что вы рядом
с кем-то дорогим вам, другом или любимым человеком, который переживает боль. They may have had a misfortune or failed at something, or they're unwell. Something bad has happened to them, something like that. Возможно, это человек или они больны, возможно, что-то плохое случилось, возможно, провал или какая-то неудача, что-то такое нехорошее у них произошло. And I'd like you just to notice how are you behaving with them. Я попрошу вас подметить, как вы ведете себя с ними в таком случае. What is your body language like? Какой у вас язык тела при этом? And how about your language? What words are you using? И ваши слова, ваш язык, что вы говорите, какие слова используете? And what's your tone of voice? Каким тоном вы говорите? Какой ваш голос при этом? Are there any actions that you do? Может быть, вы совершаете какие-то действия в этом случае? And how are you feeling? И что вы чувствуете? So just notice a friend or a loved one is suffering in some way and you are with them. How are you feeling? What are you saying? What's your tone of voice? And what are any actions that you're doing? Просто подметьте это. Когда ваш друг или кто-то родной вам, тот, кого вы любите, он испытывает боль из-за какой-то потери или болезни, какого-то несчастья, то как вы себя ведете с ним? Каково ваше поведение? Какие слова вы говорите? Каким тоном говорите? Какие жесты или каков язык вашего тела? So just notice that. And then I'd like you to just put that memory aside for a minute and think about something different. Запомните это. А сейчас я попрошу вас вот эти воспоминания отложить в сторону и перейдем к другому. So now I'd like you to remember a time when you were suffering in some way. Сейчас я попрошу вас вспомнить период или время, когда вы испытывали боль. You may have had a misfortune or failed, or you were ill, or something bad has happened to you. Возможно, случилась какая-то беда, или вы заболели, или какой-то провал, какая-то неудача случилась. I'd like you to notice how did you respond to yourself? Я попрошу вас подметить, как вы реагировали на это, How did you talk to yourself? как вы говорили с собой, What words did you use? какие слова вы использовали, What was your tone of voice? каким был ваш голос, каким тоном вы говорили с собой, And your actions? какими были ваши действия, How are you feeling? как вы чувствовали себя, что чувствовали. And so now I'd just like you to compare in your own mind, how were you with someone else when they were suffering, and how were you with yourself when you were suffering? А сейчас я хочу, чтобы вы сравнили эти два случая. Как вы себя вели, когда кто-то другой испытывал боль, страдал, и как вы себя вели, когда вы столкнулись с болью, когда вы испытывали боль. And I think a lot of you will have noticed there's a difference between these two. И я думаю, что многие из вас заметят, что между тем и другим существует разница. And they've done a lot of research on this and noticed that about 80% of people notice that actually they can be kinder and nicer and more compassionate to others when they're suffering
than they can be to themselves. Проводилось много исследований на эту тему, и ученые привели такую цифру, что 80% людей, они добрее, они сопереживают больше, они милосерднее к другим, когда те сталкиваются с болью, чем к самим себе. About 18% say they're about the same. They can be as kind to themselves as they can to others. Примерно 18% они имеют в равной степени доброе отношение к себе и к другим в случае боли. And 2% say that they're actually kinder to themselves than they are to other people, but that's very rare. И 2% говорят, что они добрее к себе в случае боли, чем к другим, но все равно это редкость. So it's a very common response. Somehow we know we have the capacity to be kind to others. So that's a strength we have inside of us. It's a way that we can be with others when they're in pain, but we don't realize that we can actually use that same energy to help ourselves. Это типичная реакция, получается, всех людей. Да, у нас есть эта способность, это умение испытывать милосердие к другим, когда они страдают, и тенденцию помогать им. Но эта сила, которая в нас есть, ее же мы можем использовать и в случае, когда мы сталкиваемся с болью. But it's very helpful and important to realize that we do have this capacity for kindness, for compassion. And we can not only use it for others, but we can also use it for ourselves. И нам очень важно понять это и осознать, что в нас есть эта способность испытывать это милосердие, доброту как к другим, так и к самим себе. И это может помочь нам в тех случаях, когда мы сталкиваемся с болью. And there's a nice quote from the Dalai Lama, which you can just read out in Russian if you like. I don't need to read it in English. И есть чудесное выражение тоже Далай-ламы, которое он произнес в 2012 году. Чтобы развить в себе подлинное милосердие к другим, прежде всего требуется почва, на которой его выращивать. Такой почвой является способность прикоснуться к своим собственным чувствам и позаботиться о своем благе. Забота о других требует заботы о себе. So it's a very deep thing about how can we be kind to ourselves? How can we care for ourselves? Because by learning to care for ourselves, it actually makes us better to care for other people. Это очень глубокая вещь, научиться заботиться о себе, быть добрее к себе, испытывать милосердие к себе, потому что, научившись заботиться о себе, мы сможем лучше заботиться о других людях. And so people have been studying this for some time, and there's a psychologist in America called Kristen Neff, and she's done a lot of research and written books on this topic. Ученые много исследуют эту тему в мире. Есть ученый Кристен Нефф. Она тоже проводила много исследований о милосердии к себе. And her definition of self-compassion is really giving the same supportive and understanding way that you would with a friend or someone who's had a difficult time. Just the same way as you are with a friend, to be that way with yourself. И она говорила, что милосердие к себе означает, что в трудный час, во время неудач, когда вы обнаружили в себе что-то неприятное, вы относитесь к себе с тем же пониманием и заботой, с какими поддержали бы своего доброго друга. Имея милосердие к себе, мы дарим себе такую же доброту и заботу, какие подарили бы своему доброму другу. And that sounds simple enough, but I'm sure that we all noticed maybe when we were suffering in some way, sometimes the way we talk to ourselves is not very kind. We say things like, oh, pull yourself together, don't be so weak, don't be so pathetic. Звучит это так просто, но часто мы по своему опыту знаем, что когда наступает период, когда мы сталкиваемся с болью, когда мы страдаем, то мы не так уж и добры к себе, мы себя подталкиваем, о, не раскисай, не будь слабаком и так далее. So we have this tendency often to put ourselves down. У нас есть такая тенденция принижать себя.
And there are lots of reasons for that. Есть много причин для этого. It might have been the messages that we got from our parents when we were very young. Возможно, причина в тех посланиях или словах, которые нам говорили наши родители, когда мы были маленькими. So we have this kind of what's called a harsh inner parent who talks to us a bit like this. Там в нас есть такой жесткий внутренний родитель, который с нами так говорит. Or it could come from the culture. There are many, many different factors that tend to make that inner voice quite negative or harsh towards ourselves. Возможно, это связано с культурой. Есть множество разных причин, которые приводят к тому, что у нас внутри звучит такой жесткий, резкий голос, который нас всегда спускает вниз. It's like when you were little, you heard these messages about yourself, like a little girl might hear, oh, you can't do that, you're not strong like a man, or you're not clever enough, you can't do that. And when you're little, you believe it. So that voice in your head still believes somehow that you're not good enough. Возможно, когда мы были маленькими, нам говорили такое, что ну, ты же девочка, ты не можешь это сделать, ты же не мальчик, ты же не мужчина, ты не справишься, ты слабенькая. И в нас остались эти послания, и они продолжают нам это твердить. So we have to retrain ourselves, really. We have to recalibrate so that the voice that we talk to ourselves with is a kind voice and one that has that energy of compassion behind it. И нам нужно переучить себя, как бы перекалибрировать, чтобы этот голос, который пока звучит резко и жестко, чтобы он перешел в более доброе отношение к самим себе. So when Kristen Neff talks about self-compassion, she says it has three components. Когда Кристен Неф говорила про милосердие к себе, она выделила там три составные части, три компонента. So the first one is called mindfulness, or that could be meditation or any practice that helps you to look within. Первый называется осознанность. Это может быть медитация или любая другая практика, которая помогает вам заглянуть вглубь себя. And it's this first step of noticing. So noticing when I'm upset or distressed, noticing what's happening inside of me with my thoughts and my feelings. И первый шаг – это замечать, подмечать, что я чувствую в этот момент, что происходит у меня внутри, какие мои эмоции, ощущения. And there's this very nice little saying, you've got to feel it to heal it. Есть такая замечательная маленькая фраза: чтобы исцелить, надо почувствовать. So if you don't really have the capacity to look within, and meditation and mindfulness helps you to do this, you won't even notice necessarily that you're suffering. You may be suppressing emotions or avoiding them or distracting yourself, this kind of thing. Если нет этой осознанности, или мы не практикуем медитацию, или не делаем что-то, чтобы заглянуть внутрь себя, то мы можем и не заметить, что мы страдаем, потому что мы можем подавлять свои эмоции или как-то их камуфлировать, не отдавать себе отчет в том, что испытываем. And the second component is this common humanity. So often when I'm suffering, I feel like I'm alone. Второй компонент милосердия к себе – это общечеловеческое. Часто, когда я испытываю боль, мне кажется, что я один такой. But in fact, we all suffer. Human life is often has these challenges, and we will all have moments in our life that are difficult. Но вообще-то мы все страдаем, потому что в жизни любого человека случаются вызовы, трудности, и всегда будут какие-то мгновения боли. So really, rather than feeling alone and isolated and withdrawn, I should know that what I'm going through, others also go through. It connects us. И вместо того, чтобы чувствовать себя одиноким, изолированным, отделенным, лучше помнить о том, что другие тоже такое переживают. Я не один такой. And the final
aspect is this of self-kindness. So really, when something bad is happening, instead of talking to myself like, oh, you're bad, you're useless, I learn to give myself love and kindness at that time. И третья составляющая милосердия к себе – это доброта к себе. То есть, когда мне плохо, то вместо того, чтобы чувствовать себя бесполезным или грустить по этому поводу, лучше относиться к себе как к доброму другу, с любовью и добротой. And so, in summary, what we're learning is that to be mindful, to be self-aware, means being a little bit detached from our thoughts and feelings, if you like, being an observer of them rather than over-identifying. И чему мы учимся в этом смысле милосердия к себе? Осознанность. То есть, когда мы что-то переживаем, некая отрешенность от мыслей о том, что мы переживаем, как бы состояние наблюдателя вместо в противовес сверхидентификации. And this feeling of common humanity rather than feeling isolated. Потом это ощущение вот этого общечеловеческого вместо ощущения изолированности или то, что я один. And practicing this self-kindness instead of the common habit of self-judgment. И практиковать доброту к себе вместо общепринятого осуждения себя. And I'd just like to try and explain this. I hope this is going to be possible for the translator, but to explain this in terms of our neurophysiology. So what's going on in our bodies and our brains when we're having these different kind of feelings. Я попробую объяснить на примере нейрофизиологии, что происходит в нашем теле и в нашем мозге. So the first circle, this red circle, is the threat system. Первый круг, видите, красный круг, это система угрозы. And this is the system that uses adrenaline and cortisols, and there's the stress hormones. Это система, которая использует адреналин, кортизол и гормоны стресса. And we need this system to keep us safe when we're under threat, but it's getting triggered a lot these days by any kind of stress. Эта система нам нужна, чтобы чувствовать себя в безопасности во время стресса, но сейчас она слишком много триггеров для этой системы, и мы постоянно находимся под стрессом. So if I'm feeling a bit anxious, if I'm feeling pressured, if I'm feeling uncomfortable, if I'm feeling stressed, this is the system that's being triggered. И если я чувствую тревогу, если чувствую какое-то себя под давлением, или мне некомфортно, то это, или страх, то это все задействует эту систему. And interestingly, this system is also triggered. They've done brain studies on this and shown that when I am critical to myself, I am also triggering this threat system. И еще одно, то, что ученые увидели, что когда я отношусь критически к самому себе, то это тоже задействует эту систему угрозы. So I'm literally stressing myself when I'm using that kind of harsh, critical language towards myself. То есть я буквально подвергаю себя стрессу, когда использую по отношению к себе такой жесткий, резкий язык, слова. And then in this blue circle, this is the doing system. Далее синий круг – это система действий. And this is run using dopamine. И тут задействуется дофамин. And dopamine is a system that really takes care of our motivation. And when we do a task, we get a little hit of dopamine, which makes us feel quite satisfied. И она заботится
о мотивации. Когда мы получаем какое-то задание, то в организм выбрасывается немного дофамина, чтобы мы получили такой толчок для действий. But this system is also involved in gambling and addiction, so that little hit of dopamine is quite addictive. Но эта система также задействована и в случае с азартными играми и зависимостью, поэтому сам дофамин, он вызывает зависимость. And when we're, checking our messages and our emails and everything on our phone, it's that dopamine system which is making us go back, and we get hooked into all these kind of social media messages. Когда мы снова и снова проверяем в своем телефоне там свои соцсети, почту и так далее, то дофамин, он вызывает у нас зависимость, и мы как бы цепляемся за крючок к этим соцсетям и зависимы от них. And so we're really looking now at this green circle, and this green circle is the soothing system. Сейчас переходим к зеленому кругу. Зеленый круг — это Сара, serving system? Soothing. Soothing. Это система спокойствия. Yes. So this is the system which uses oxytocin, which is the chemical between a mother and a baby. So it is comforting, it is soothing, it makes us feel safe and connected. В этой системе задействован окситоцин. Это то, что вырабатывается между матерью и ребенком. Здесь присутствует защищенность, доброта, умиротворение. So if you think about your life today, how much do you spend in the red circle where you're feeling a bit stressed, a bit anxious, I've got deadlines, under pressure, just a negative talk to yourself and you're feeling a bit threatened? How much are you busy, doing things, getting things done? And how much are you really just feeling very calm and safe and secure and in that mode of feeling connected and contented? И мы можем сами себя проверить вот в нашей повседневной жизни, сколько времени мы проводим вот в этой системе под стрессом, когда испытываем какую-то тревогу, волнение, или сроки нас поджимают, или когда мы не очень по-доброму говорим сами с собой, или сколько же времени проводим, вот, когда мы заняты, когда стремимся все сделать, выполнить что-то, и сколько времени в таком состоянии спокойствия, умиротворенности, ощущения защищенности. And I think if you think about the world today and individuals, this is what I hear a lot, that this is how people feel their lives are. И если мы посмотрим на мир сейчас, то, думаю, у вас тоже будет такой результат. Вот я, по крайней мере, то, что слушаю, то, что наблюдаю, то картина в мире сейчас примерно вот такая. So this feeling of being out of balance, too much stress, too much adrenaline, very busy, lots of things to do, but not a lot of time just feeling calm and safe and connected. Вот такая разбалансировка. Очень много стресса, очень много адреналина из-за чувства угрозы. Также много вот этого стремления сделать. Вот, и очень мало такого чувства безопасности. And this is happening at a brain level, but I think it's also important to understand that there's two-way traffic between the brain and the body, and also between the body and the mind. And the mind is deeply connected to that spiritual energy, that energy of me, the life spark in the body. And sorry. Yes, Сара. И это вот на уровне мозга. Но важно понять, что это двустороннее движение. Наш мозг влияет на тело, но, с другой стороны, и тело влияет на ум. А ум очень тесно связан с духовной энергией, с нашей настоящей сущностью, то, что мы называем душа. So what I'm doing when I'm going into that safe space, when I'm really cultivating this energy of compassion for myself and others, I'm tuning into my
deep spiritual nature, which is of love and peace and joy. И когда я нахожусь в этом пространстве безопасности, защищенности, когда я культивирую это милосердие и к самому себе, и к другим, то я прикасаюсь или получаю доступ к нашей истинной природе, любви, спокойствия, радости. So I am really connecting with my own truth, the truth of who I am beyond my gender, beyond my profession, beyond my age, to that deep spiritual quality of love and peace that lies within me. Я тогда прикасаюсь к своей истинной природе, своей духовной природе, которая вне нашего пола или профессии, или возраста, или каких-то еще признаков. И я прикасаюсь к тем настоящим любви, покою, радости, которые таятся во мне, в глубине. So if I notice that I am suffering, that I'm in pain, that I'm distressed or uncomfortable, what can I do about it? What are some simple things that I can do? И если я чувствую, что мне больно, что мне очень дискомфорт ощущаю или мне не по себе, то какие простые вещи я могу использовать, чтобы помочь самому себе? And if you think about when you, in that little exercise before, when you were with a friend who was suffering, I'm sure some of you gave your friend a hug, or you held their hand, or you stroked their arm. Как вначале мы делали это упражнение, вот вспомните, если другу плохо или ему больно, то что вы делаете? Я думаю, что многие из вас, что они обнимают или похлопают по плечу, или пожмут руку. So this thing of soothing touch, that will trigger compassion. So just this kind of feeling of there, and you can do that to yourself. You can hold your own hand, you can stroke your arms, or you can just put your hand over your heart. И это вот нежное прикосновение, это как триггер доброго отношения. И вы то же самое можете поделать с самим собой. Вы можете похлопать себя по плечу, или взять себя за руку, или обнять себя, или просто положить руку на сердце. And then this aspect of gentle words. Again, when you spoke to your friend who was suffering, I'm sure you didn't yell at them or shout at them. You would have said, there, it's okay. Your tone of voice would have been very comforting and quiet, and your words would have been kind. И дальше мягкий голос, интонация. Я думаю, что когда вы говорите, утешаете своего друга или кого-то родного, то вы же не кричите на него. Вы говорите все хорошо. Ваш голос при этом очень мягкий, спокойный, нежный. And then warmth, how often do we offer a hot drink to someone who's suffering, a cup of tea or a coffee or something to make them feel better? Физическое тепло. Дальше. Вспомните, как часто мы предлагаем кому-то, кому плохо, что-нибудь горячего выпить, чашечку чая, чашечку кофе или что-то еще. Or even just a smile. Our facial expression can really convey a lot of kindness and love through the eyes. They often say the soul expresses itself through the eyes. So we're giving that love with our face. И даже простая улыбка, просто выражение нашего лица уже многое может сделать через свои глаза. Часто же говорится, да, что глаза — это зеркало души. Вот с улыбкой, выражением своего лица мы тоже часто можем помочь. And you can give yourself an inner smile. You can smile at yourself, give yourself that kindness. И мы можем сами себе внутренне улыбнуться, подарить такую улыбку. So what I'd like to do now, just for a few minutes, is lead you on a meditation where we do a little exercise where we practice that. И сейчас я предложу вам небольшую медитацию. Я буду говорить небольшие комментарии, и мы вместе это попрактикуем. So I'd like you to sit comfortably, just take a few deep breaths. Сядьте комфортно, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. And I'd like you to bring to mind a situation in your life right now that's a little bit difficult.
Сейчас вспомните о какой-то ситуации, которая есть у вас в жизни, немного трудная. It might be causing you stress, such as a health problem, a relationship problem, a Возможно, work, ситуация вызывает у вас стресс. Это может быть проблема со здоровьем, проблема с финансами, a relationship problem, a work problem, or maybe a friend who's suffering. проблема на работе, проблема со взаимоотношениями, или, возможно, вашему другу плохо. So just bring that situation to mind right now. Not a really big problem, just a middle range problem. Просто сейчас проявите в своем уме такую небольшую проблему. Не большую, а среднюю. Just see how your body feels when you remember it. Do you feel a little bit tense? И заметьте, что чувствует тело, когда вы вспоминаете об этой ситуации. Оно немного напрягается. And now just noticing this, say to yourself, this is a moment of suffering. И заметив это, сами себе скажите, это момент боли. And you may have your own words for this. It might be, this feels uncomfortable, this feels stressful. У вас могут быть какие-то свои слова для этого. Например, мне некомфортно, это напрягает. But you're noticing, you're acknowledging, you're validating that you are feeling in pain or stress, discomfort. Но вы это замечаете, вы это осознаете, что сейчас вам больно, или вам некомфортно, или вам плохо. So this is a moment of suffering. Это момент боли. And then saying to yourself, suffering is part of life. А далее скажите сами себе, боль – это часть жизни. This is how it feels when a person struggles in this way. Вот так себя и чувствует любой, кто вот так же борется. I'm not alone in my struggle. Я не одинок в своей борьбе. Others are just like me. Другие такие же, как я. This is our common humanity. Это общечеловеческое. And now putting your hand over your heart or another place that feels soothing for you, because you are suffering. А сейчас положите руку на сердце или еще куда-нибудь, где вам комфортно. Saying the words, may I be kind to myself. И сами себе скажите, я добр к себе. And just allow that energy of love and compassion to flow through your hands and into your heart. Я позволяю себе быть добрым к себе. И позвольте этой энергии любви, доброты через вашу руку проникать внутрь вас, в самое сердце. And again, you may have your own words, such as, may I be friendly towards myself. И опять-таки вы можете говорить своими словами. Например, я позволяю себе быть другом самому себе. May I accept myself as I am. Я принимаю себя таким, какой я есть. And if you find it hard to find the right words, what would you say to a dear friend in the same situation? И если вам трудно найти подходящие слова, то подумайте, что бы вы сказали своему другу, будь он на вашем месте. And can I say those words to myself? И тогда я могу те же слова повторить самому себе. So remembering this is a moment of suffering. I am not alone. We all suffer from time to time. And may I be kind to myself.
вот эти три вещи запомните, что это момент боли, это общечеловеческое, я не одинок в своей боли, такое со всеми случается. И я позволяю себе быть добрым к себе. So this is just taking a few deep breaths and coming out of that exercise. Сейчас сделайте еще несколько глубоких вдохов и выдохов и выходите из этого упражнения. So this is a simple sequence you can go through very quickly anytime you notice that you're feeling distressed or upset or stressed in some way. И это очень простая система, эти три шага, которые помогут вам очень быстро прийти в себя, если вы чувствуете себя нехорошо, если вам плохо или стресс. I find it very helpful if I realize I'm about to have an argument with my husband. Часто мне это пригождается, когда начинается спор с моим мужем. So before I get into the argument, I realize I'm aware and I think, this is a moment of suffering. И перед тем, как приступить к этому спору, я тут себя останавливаю и напоминаю себе, это момент боли. I'm sure there are many husbands and wives who argue in the world. I'm not alone in this. И я уверена, что в мире есть много семейных пар, которые спорят. В этом я не одинока. But it's not very nice. So may I give myself love and kindness for being in this situation. Но это же нехорошо, поэтому я лучше подарю себе любовь и доброту, посочувствую, что я в такой ситуации оказалась. And it's very interesting to see how that changes the energy. And often then we don't get into an argument because I'm in a different energy. И очень интересно замечать, как меняется тогда энергия. И поскольку энергия меняется, то даже и к спору не приходится переходить. So that's what I wanted to share with you today. Это то, чем я хотела поделиться с вами сегодня. But just before I finish, to tell you about a book, if you do understand English, that I wrote during lockdown, which goes into some of these things in more detail, and you can get it as an ebook from the Janki Foundation, Stillness in the Storm. Но хочу еще рассказать вам об одной книге, которую я написала во время локдауна, и в ней немного подробнее рассказывается о том, что я сегодня затронула. Ее можно купить в электронном варианте в Фонде Джанки. Книга называется «Безмятежность среди бурь». And these are the different chapters. You can read them out in Russian if you like. 7 приемов, чтобы справиться со страхом и неуверенностью. Там 7 глав и плюс 8. Создать внутреннюю защиту, быть настоящим, любить себя, отшагнуть и принять, наполниться силой, соединиться, открыть внутренний покой и гармонию и плюс устойчивость вне бури. And also, if again you understand English, I'm sorry this isn't in Russian, but it's a free app to help people who are in the caring professions or carers to help them manage their stress. И еще одна вещь, вот на английском, это приложение, бесплатное приложение, которое помогает профессиональным врачам или социальным работникам справиться со стрессом. So if you do understand English, you may find this app very helpful. Если вы понимаете английский, то вам может тоже очень пригодиться это приложение. So thank you, Olga, for your patient interpretation. Elena, is there anything you'd like to ask me now? Dear Sarah, thank you. That was very enriching. A lot of good practical ways how to understand what is compassion and what steps we should do actually. Though probably we need more practices on this. And specifically you mentioned that there should be self-introspection. Of course, probably if we have more time, we could spend more time on practice. And I hope we will finish our program with one of these ways, maybe meditation, and you can lead us a little bit on those steps, how to introspect and what could help us on this way.
So Yes, I also mean, Леночка, а по-русски скажете то же самое? я думаю, что это было чудесное, замечательное выступление Сары. Были даны очень хорошие практические советы и пункты, которые помогут нам в определении милосердия к себе и пошаговой тактике, как действовать. Но все же вот этот первый шаг, да, самонаблюдение, самоинтроспекция. Хотелось бы попросить Сару вот, практически небольшой завершающий, может быть, это сессия по медитации или сама медитация, о том, как именно это сделать, чтобы прийти к самосостраданию, к self-compassion, how we could to be close to it. She's asking for more meditation practice. Yes, So- actually, this is I think most important for our listeners today. Maybe to Lena, but you practice. had one question about this balancing quality. Yes, Sarah. No? Still, there is one more question. Maybe before meditation, I can ask it. Sarah, what do you think is the balancing virtue for self-compassion? As we know that all virtues are balanced, like, for example, love and law, generosity and economy. So what about self-compassion? What is the balancing quality for this? And now in Russian, Lena. И что, на ваш взгляд, Сара, является качеством, которое балансирует качество милосердия, уравновешивает его, поскольку мы знаем, что обычно качества должны уравновешивать друг друга. Например, любовь должна уравновешиваться законом или дисциплиной. Щедрость, она должна быть уравновешена экономией, чтобы эти качества работали в балансе, чтобы милосердие к себе было сбалансированным, чтобы не было, может быть, уклонения в сторону эго или самобичевания или самосожаления. Какое качество будет помогать нам в этом? I was telling you earlier that I was giving a talk to medical students in India earlier today. Я уже говорила вам, что сегодня утром у меня была лекция для студентов из Индии, которые учатся на врачей. And they, one of the speakers was pointing out, it was on burnout. The topic was burnout. И темой лекции был вопрос выгорания, профессионального выгорания. And they were pointing out the paradox that professionally doctors are meant to be quite detached, but also very empathic and connected. И они отмечали парадокс, что от врачей ожидается, с одной стороны, оставаться очень отрешенными, а с другой стороны, им нужно испытывать эмпатию, умение сострадать, сочувствовать. And they felt that was a paradox, that you couldn't be both things. И для них это было как парадокс, потому что как можно быть одновременно и таким, и отрешенным, и вовлеченным. But I think with compassion, it's understanding the difference between empathy and compassion. Но я думаю, то, что касается милосердия, тут важно понять разницу между эмпатией и милосердием, сопереживанием. Yeah. So with empathy, we can feel what someone else is feeling. We resonate. При эмпатии мы чувствуем, что ощущает другой, мы как бы настраиваемся на эту волну. And we need to do that a little bit to understand what the other person is going through. И это нужно делать, но чуть-чуть, чтобы понять, через что проходит сейчас другой человек, что он переживает. But in fact, we don't want to go down into the sorry state that a lot of others are in. We want to have a sense of what they're feeling, but we don't want to be dragged down and into the same place. Otherwise, we're no use. Но при этом мы не должны слишком погружаться в то, что они ощущают, потому что это тогда может перейти к чувству жалости, а это как бы спускает нас вниз. Нам нужно почувствовать, что они переживают, но быть способными и помочь как-то. So this energy of compassion, and they have done
also brain studies where they show when people are feeling empathy and when people are feeling compassion, different parts of the brain light up as well. И ученые тоже проводили исследования и заметили, что когда человек чувствует эмпатию и когда он чувствует милосердие, то при этом задействуются разные части мозга. So that energy of compassion, as I explained earlier, I feel is coming from a deep soul place. It's coming from our quality of love, which is part of our spiritual identity. And it's energizing. So when that love meets suffering, it wants to help. Как я уже говорила, что чувство милосердия, оно рождается из глубины души. Оно берет корни в той любви, которая является нашей изначальной природой. И это чувство, которое появляется, милосердие, оно несет в себе энергию, стремящуюся помочь, оказать помощь другому человеку. So the balance with that is detachment. И баланс для этого – это отрешенность. Because you are not getting caught up in the drama of the other person, you are able to help. Чтобы вы не увязали в этой драме, которая разыгрывается в жизни другого человека, а чтобы вы оставались способным помочь ему. But you can still be very kind, and this energy of compassion can still emerge from you. So the other person feels you're connected and you understand, but you're not being pulled down into the same pain and suffering that they are. Но при этом, чтобы вы были и добрым, милосердным, сопереживающим, чтобы тот другой человек чувствовал, что вы понимаете, что с ним происходит, что вы связаны, и при этом вы можете помочь. And when you're detached, I think it's like you're seeing the bigger picture. There's a lot of wisdom in detachment. It's not a cold dissociation or avoidance. It's really like you can see the whole story or a bigger side of the story. И когда мы остаемся отрешенными, то мы как бы можем все видеть в большем спектре. И в этом таится большая мудрость, в этом качестве или умении отрешаться. Это не так, что мы чувствуем себя вообще непричастными. Нет, просто мы способны увидеть все в большем масштабе, более глобально. Now I'm aware you'd like to finish with a meditation and we're running out of time. So shall we do that now? Sister Sarah, there is one question. Dear Sarah, thanks a lot. Very insightful. My question, I guess that at the time of sorrow, it may be too late for me to remind myself about those useful tips. Perhaps it should be practiced well in advance when I am okay. But then I may not feel motivated to do that when I am okay. Thank you, Alexander. Yes, absolutely. There are lots of self-compassion practices and meditation exercises where you really feel that love inside, when you feel your identity as a loveful being. And so the stronger you can make that when you're feeling okay. So it is a discipline. You do have to make the practice of, you're sitting for meditation every day and really tuning into that energy of you, that loving and peaceful being. And that grows that muscle, that makes that identity and those feelings stronger. Mm-hmm. So that you respond to yourself with kindness and compassion when you're suffering, not necessarily to make it go away, but because it's the right response to suffering. Because often when we're suffering, our response is to be hard on ourselves, and that's making the suffering worse. Mm-hmm. Да, очень много есть и практик медитации, и практик милосердия к себе, когда мы специально учимся прикасаться или находить внутри себя этот источник любви, эту нашу настоящую природу, истинную природу. И чем сильнее или чем больше мы практикуем это, когда нам хорошо, то тем оно нам доступнее или легче поддается, когда в моменты испытания, когда мы испытываем боль. Но, конечно, эта практика требует дисциплины, да, на ежедневной основе. Если мы это практикуем, настраиваемся на эту волну,
своих глубинных, истинных этих сокровищ, любви, покоя, радости, то, практикуя это ежедневно, мы как бы наращиваем эту мышцу. И тогда в момент уже испытаний нам легче это практиковать. Это как бы само собой получается. И еще важный момент, что вот это милосердие к себе, доброта к себе во время испытаний, это действительно правильная реакция, это правильный ответ, потому что обычно, когда вот нам плохо, нам больно, то первая такая, что ли, реакция — это быть к себе жестким, да, это ругать себя или принижать себя. Но мы только этим самым усиливаем свои страдания. Вот почему это хорошо. И когда спокойно развивать в себе эту практику, это умение, чтобы такой подход срабатывал и во время испытаний. Sorry, that was a long answer, No, Olga. no, it's right. I have Thank noted you down. very much. That was very profound answer and very insightful. Thank you, dear Sara. And I hope this is the end of our session, and we will finish it with nice meditation that you can conduct for us. Okay, let's do that. Thank you very much. It's been my pleasure. I hope that's made sense and been helpful. So let's end now with just going on that journey within to find that place of loving kindness and compassion that we all have inside of us. И сейчас я предлагаю вам отправиться в такое небольшое путешествие вглубь себя, внутрь себя, чтобы найти то место тех истинных любви, доброты к себе. So just sit comfortably with your eyes half open or closed, whatever you like. Сядьте комфортно, можете прикрыть глаза, закрыть их или остаться открытыми, как вам удобно. Taking a few deep breaths. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Just allowing myself to, as I breathe out, just let go of any tension. И я позволяю себе, делая выдох, отпускать все напряжение. Notice if I'm holding on to any tension in my body. Просмотрите мысленно свое тело, нет ли какого-то напряжения в каком-то органе тела, и отпустите это. Let my shoulders relax, my arms relax. Проверьте, расслаблены ли мои плечи, расслаблены ли мои руки. Anywhere I'm holding on to tension, just let it go. Проверьте все тело, и где таится напряжение, просто расслабьтесь, отпустите. And as I breathe in, let me breathe in peace. Вдыхая, я вдыхаю покой. And as I breathe out, let me breathe out any tension. А выдыхая, я выдыхаю любое напряжение. And as I come closer in, let me just observe what thoughts are arising in my mind. И приближаясь, я наблюдаю, какие мысли сейчас у меня в уме. But I am just watching them as an observer. Но я просто наблюдаю за ними, как сторонний наблюдатель. And I'm not really catching any train of thought. I'm just letting the thoughts come in and letting them go out. Я не вовлекаюсь в этот поток мыслей, я просто позволяю мыслям приходить и уходить. And the same with my feelings. I'm noticing any feelings that are there. И то же самое с моими чувствами. Я наблюдаю, какие во мне есть чувства, And acknowledging that. я признаю их,
Then very gradually I notice that underneath my thoughts and feelings, there's a place of stillness. Но, посмотрев глубже, я замечаю, что там, за моими мыслями, за моими чувствами, есть место безмятежности. Place where I feel very calm and peaceful. Место, где мне очень спокойно, очень уютно. A place where I feel safe. Место, где я чувствую себя в безопасности. And I notice here my true identity, my spiritual nature of love and kindness emerges. И я чувствую, что здесь проявляется моя духовная сущность, моя истинная сущность, природа любви, доброты. It is the energy of love that comes from deep within me. Из глубины меня поднимается энергия любви. And I may even notice another energy, an ocean of compassion that is present with me. И, возможно, я замечу еще одну энергию здесь с собой, океан милосердия. That universal energy of love and kindness that is there to soothe and comfort me and is my friend. Эту универсальную энергию любви, доброты, которая здесь, чтобы помочь мне, чтобы успокоить меня. И она всегда рядом. And I just allow myself to sink into this warm and soft and lovely feeling of ease and peace. И я погружаюсь в это теплое, нежное, такое доброе ощущение любви, покоя. And I know I can come to this place anytime I need to. And I take this energy of love and kindness and compassion with me as I come out again into the world. И я знаю, что я могу приходить в это место всегда, когда пожелаю, и наполняться здесь этой энергией любви, доброты, милосердия, и дальше наполненной снова выходить в мир. Thank you very much, Sarah. Thank you. Yes. Sarah, I'm sorry. When I was reading you the question, I read it in English, but have not translated for our audience. May I do it now? Sure. Дорогие слушатели, прошу прощения, когда я задавала Саре последний вопрос, я читала его из чата и на английском прочитала, а по-русски для тех, кто не слышал, позвольте сейчас уже с опозданием. Дорогая Сара, спасибо большое. Вопрос следующий. Бывает так, что во время, когда нам больно, уже слишком поздно напоминать себе какие-то полезные шаги или полезные советы. Наверное, нужно практиковать заранее, когда со мной все в порядке. Но если так, то где взять мотивацию, чтобы сделать это, когда со мной все в порядке? Спасибо. Вот такой был вопрос, на него Сара ответила, а для вас, получается, Yes. вначале был ответ, а потом уже вопрос. Thank you, Sarah. Прошу That was прощения. just the translation of the question that you answered already. Thank you very much. Thank you for the session and for beautiful, soothing meditation at the end. Thank you. It's Thank my you very pleasure. much. Thank Okay, you. well, добрый вечер.
And Добрый вечер. Yes. Добрый вечер. thank you for having me, and thank you all for attending and listening, and I hope you found it helpful. Yes, Sarah. Definitely. Thank you Goodbye. very much.